definitely say I'm coming back for redemption this time. I'm going to PMVC this year. I have a really good team. We prepared really well. So there's a chance to win it. I think this is it. Kurtal. Call. 1138. Call. Surashi Baro. Little. Salah. Have you? I'm putting drag on a go. Yellow discount for maybe. No, game round.
Hello everybody and welcome to today's match. টিকটক কি লেখছে কাস্ট নাকি পাস কর রাস্তা বাস বলদ মার্কা হেড ওটা হল্যান্ড হেড পেলে কত ফুল দিল গোল ভালো দিয়েছে Umro umro. Orlando. Itu nih orang. Konole konole. Head up. Ire. There will be 1 minute added time.
I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. Substitution on the field. Number 23, Beckham. Number 4, Iniesta. Number 9, Johan Cruyff. Coming on the field, number 21, Messi. Number 11, Neymar. Number 24, Rodri. यार फाका जगह देश ने तो ये मत जब पास मारा है बे क्या रहा है ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ ಕೋಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀ কি করছে কর্নার লাগাস না जा नाम जा क्या डपलैक कर रहा है
ধর সুন্দর মারলো কে গুটে মারে বাপ দেখ তো এটা বলে উপর দিয়ে যাবি তারপর ফালতু শট আজকে প্রথম দেখা And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much. দেশ করেন দে ওকে আগে তুলে দেবো রে স্কোয়াড থেকে রে একটা ভালো এসএস নাম আছে দাঁড়া এসএস নাম আছে গুলটি মুলটিকে আগে তুলে দেবো ভাই বডিকে কোটি শালা বট কোটি কাছে তো বন্ধুরা এটা পেরে দেওয়ার কারণ যে আমরা খাবো তোমরা করলে বিছনা চাদরটা পানি পড়লে ভিজবে না তার জন্য এটা ফেলে দিচ্ছি তারপর জল করে পানি আনতে গেলাম তো পর খাবার নিয়ে আমি চলে আসলাম সকালে আমাদের নাস্তা হচ্ছে ফল আর অনেক কিছুই আছে পর আমি নিয়ে আসছি এক এক করে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ
everybody, and welcome to today's match. Argentina against Lille. তাই গিতাম ওভারবোর্ড বুঝলাম কি হবে দিয়ে যাচ্ছে प्लास्टिक कार्ड लेंगे
Number 23, Gabriel Barbosa. বলটা দেখে পাস দে না দেখে পাস করিস না আগে পাস কিরা তুই দেখে পাস দিম না যে বল কুটে যাচ্ছে বল ধর আরে वो फटेगा धर था वो बॉल खेलता ধরো ধর ধরো is that defense? तो फॉर्मेशन ठीक नहीं Would the owner of a blue car parked outside the stadium gate kindly remove it, as it is about to be towed away? हार मार रहा हूँ तो लास्ट again I'm ও কি নাম আছে তুমি দেখাই যাচ্ছে হল্যান্ড অফসাইড নাই আরে বাবা হল্যান্ড অফসাইড নাই রে বাবা পরে ইজি পা পুরো ফাঁকা কর্নার লাগাইস না তুই তো কর্নার মারে পাইস না
63 minutes is number 23, Gabriel Barbosa. अरे एक असला गोल अरे शाला बुझे पारছে रे Added minutes has been indicated. अरे शाला अरे तुम बॉडी भांगी आली इजी करो फालतू easiness. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown. Kira put ki coin to indim na nahi. Coin is what करना नहीं. तो काफी ठीक है मैंने बनी दुई में ढुकती है
খাই না কেটে না যাবো না বল For today's match. সুন্দর হয় পাস তাও হোক আমার কাছে আবার সুন্দর হয় পা দিছে আরে বল তুললেই গোলে যায় আরে হ্যাঁ বল রানিং করবে দেয় সেটাই তো সমস্যা তোর বল বানানোর জন্য ম্যাচ ঠকা লাগবে এই দেখ কাক নাম আছে ওটা দেখ যা ধর ই ভাই Essa da Luasa dela. Manchester.
কি সাগুয়া মানি মারে মারে লাভ করতে Substitution. Two added minutes has been indicated. Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Substitution for Argentina, number 8, Scholes. Coming on to replace him is number 7, Fernandez. Zaman değil mi lan bir? Ya está gordo, pues, wow, Number 18, Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Substitution in progress.
Holland के प्रति बॉल Qoo Neo Two added minutes has been indicated. ball tur And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. आपको जाके আপনি পিসিতে লিকুইড কুলিং দেখছেন, এদিক দিয়ে পাইপ বের হয়ে আবার এদিক দিয়ে ঢুকতেছে।
অ্যালোভেরার দাম কিরকম? Hello, everybody, and welcome to today's match. Argentina against Argentina. জানান কে রে বল দে হলান কুড়ি সুধীর বেটা ওই মুরল দেখুন বসে আছে আল্লাহ কানা ওরা হুমনে Argentina, after 34 minutes, is number 13, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. കൊന്നല്ലേ পিলের নামে লেখ না কে পারিস না পিলের নামে আনিস না কে
পিলার নামান হয়নি রে বারবার ওই নাহলে তুই মার বল ফুটে এনে দিচ্ছে এই দেখিনি মার ওর আমাকে দেখে মারে বললো আমি বল ফুটলে মানে There will be 1 minute added time. খুশি চলে Would the owner of a blue car parked outside the stadium gate kindly remove it, as it is about to be towed away? মুম্বাই তো সত্যি
ফাঁকা থাকলে উঙ্গা বেশি There will be 1 minute added time. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. अगर फुट कॉइन दे 1000 से 10 पॉइंट दे पहले 100 सागर बड़ 3000 दीदी बांचो कौन दे 100 100 200 तो ही मेला तो दे 50 तो कैसे भूल गए 100 दे एक बार 300 वैसे ना 300 ना 2 बार 500 তারা তারা 3000 দিবি লাস্ট একটা দাইছি কয় না তারপরে তুই খালি হা হা গো গানবু तो तो हर बार 3000 তারপরে দেখ খালি কুরি আর ইব্রাহিমোভিচকে আমরা বের করে আমি দুটো এক হবে তারপরে তুই খালি হু হু গো গানবু ওই কিনে রাখতে নাকি ভাই কিনে না বহুত Hello everybody and welcome to today's match. Argentina against Manchester United. घास के पीछे छलाएगा क्या ना
Manchester United, after 7 minutes, is number 5, Neymar. कोस के तर क्विक काउंटर है लॉन्ग बॉल क्विक काउंटर ला ये बोगा सुधा कोस आप सोला ना मार्केट है हम लॉन्ग काउंटर सोला बोगा बात रोई 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 ಈ ಕೋಸ್ದಾರಲ್ಲಿ ಸುಲಭಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋಣ ಮಾಡ 2 added minutes has been indicated. ಬಾಲ್ ಉಷ್ಟಿಂಗ್ ದೇವದಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೋಸ್ Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times.
Substitution in progress. কি করিস রে? Substitution. Two added minutes has been indicated. The goal scorer for Manchester United, number 23, Robert Lewandowski. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. ম্যানেজার তো কাকলাম জন কুইপ লেমনা লং বল কাউন্টার লং বল কাউন্টার লাগবি আর মনে কি লং বল কাউন্টার করবেন না। না ইয়ে কুইক কাউন্টার লং বল কাউন্টার রাস্তা একটাই ফ্রি বলে দে স্যার সবগুলি কি হ্যাঁ তুই লাগা কাপেলা বলে ফ্রি দে স্যার কাপে লাগে কাক ফ্রি দে স্যার কে জানে তুই না গুলো ফ্রি দে স্যার লং সবগুলি বলে ভাষা বল কাউন্টার একটা কোপাতি 750 ছাপ দে গুনেলে স্যার বাকিস তো তাক দিতে না মহামারী এর সাউথ সিস্টেম করতাম প্রাইস তো দিলে বিয়া কার জন্য 33 টাকা মানে লং বল কাউন্টার লাগাতে পারলে একটা দেশ বিশ্বের টোটাল প্রোডাকশনের 30% কন্ট্রোল করে
আর যেই জিনিসটা ওই দেশ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান হিন্দু সবার আগের দিনও কেউ না দিয়ে দিল আপনি বলবেন যে আমাকে দুটো করে খাওয়া বাবা আমি দিতে হবে না বলে খাবে Hello, everybody, and welcome to today's match. সুন্দর বল ধরা হচ্ছে না, খেলে প্যাক প্যাক তো মনে হচ্ছে
be 1 minute added time. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. After 50 minutes is number 19, Lionel Messi! Lionel Messi! Lionel Messi! रे The goal scorer for Argentina after 85 minutes is number 26, Davids. এত দেরি হলে মরবো তুই মরবো
প্ল্যান ঠিক বোকা সোয়া দেখে ফাউল করছে। গোলকিপার The goal scorer for Argentina after 88 minutes is number 10, David Beckham. 6 added minutes has been indicated. And a quick reminder today that parking in the area. অস্পষ্ট আঘাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন বলে মনে করেন। পরবর্তী 6 ঘন্টা তারা অপেক্ষা করেন। যখন ড্রিলটি পৃষ্ঠে টেনে তোলা হয় তখন গোল্ডবোর্ন এবং তার দল অবিশ্বাস্য কিছু আবিষ্কার করেন। ড্রিলের শেষে একটি নোট বাঁধা ছিল, সেই নোটে তারা তাদের অবস্থার কথা জানিয়েছিল। পাউড হয়ে গেছে এটা খেলো না, বড় আইডি না বড় আইডি তোর কোস বোকা সোদা কোস। এবার লং বল কাউন্টার করব লং বল কাউন্টার হলেই হয়, অত ইজি। দিয়ে ইংল্যান্ডের কোচ ইংল্যান্ডের কোচ হলে অমনে তো আপডেট কোচ লাগবে। না ক্রুইফ আছে জন ক্রুইফ কিন্তু তুমি তো পজিশন আর লং বল উইট আউট না লং বল কাপেলা ছাড়া কোনো কোচ নাই আপাতত লং বল কাউন্টারের। কি কয় কুসুম আসা নাকি কত দৌড় লাগে, কত হচ্ছে খিদে লাগছে, আয় খাওয়া লাগে। অনুসন্ধান দল পাঠিয়েছিলেন। পরিশ্রমিকরা আবিষ্কার করে যে তারা শুধুমাত্র আশ্রয়স্থলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা প্রায় আধা মাইল সুড়ঙ্গের মধ্যেও চলাচল করতে পারে। ক্যানাডায় তারা প্রথম সেই 17 দিনের হতাশার বর্ণনা দেয়। লুইস কঠোরভাবে তাদের সামান্য খাবারের রুটিন করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই প্রতি 2 দিনে মাত্র 1 চামচ দুধ এবং 1 চামচ পর্যন্ত ছিল। অনাহারে তাদের শরীর প্রায় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায়। তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া এখন প্রধান কাজ। প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় 3টি 6 ইঞ্চি গর্ত করা হয়েছিল। একটি তাদের অন্যটি তাদের কর্মশালার কাছে পৌঁছেছিল। এখন এই সরু গর্তগুলোই গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন। ফাঁকা কমিশনকে খাবার ধরে 2300 ফুট নিচে পরিশ্রমিকদের কাছে নামানো হবে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে, যে খাবার তাদের এত জরুরি তা তাদের মেরেও ফেলতে পারে। চিলি সরকার নাসার কাছে পরামর্শ চায়। এতদিনের অনাহারের পর বলতে পারবে না, তাই গ্লুকোজ, খনিজ এবং ভিটামিনের একটি সাবধানে সুষম মিশ্রণ নিচে পাঠানো হয়। ইঞ্জিনিয়াররা এখন শ্রমিকদের বের করে আনার একটি পরিকল্পনা নিয়ে মনোযোগ দেন। তাদের মাটির মধ্যে আধা মাইল লম্বা একটি গর্ত তৈরি করতে হবে, যা একটি উদ্ধার ক্যাপসুল বানানোর জন্য যথেষ্ট চওড়া। সেই ক্যাপসুলের মধ্যে তাদেরকে একজন একজন করে তুলে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রকৌশলের এই জটিল কাজটি হয়তো কয়েক মাস ধরে চলতে পারে, আর খনি শ্রমিকরা কতদিন বাঁচতে পারবে করছে সার বড় আলাদা এলি লাগছে। এটি স্ট্রাটা 950 মডেলের। প্রথমে এটি 15 ইঞ্চি চওড়া একটি পাইলট হোল তৈরি করে খনি শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাবে। তারপর রিমা নামে পরিচিত একটি দ্বিতীয় যন্ত্র গর্তটিকে
28 ইঞ্চি চওড়া করবে, যা শ্রমিকদের বের করে আনার জন্য যথেষ্ট। টাকা 950 নিখুঁতভাবে খোঁজা উলম্ব ঠান্ডা করার জন্য প্রতি সেকেন্ডে 20 লিটারেরও বেশি পানির প্রয়োজন। কিন্তু একটি সমস্যা আছে। খনিটি পৃথিবীর শুষ্কতম স্থান আটাকামা মরুভূমির মাঝখানে অবস্থিত। নিকটতম জলের উৎসটি খনি থেকে 1 ঘন্টার দূরত্বে। ক্যাম্প হোপে জলবাহী ট্যাঙ্কার করে অবিরাম পানি বইতে থাকে। তারপরে আমিও বড় এডিট ঢুকবো, ক্যামেরার সামনে বড় এডিট করছি, এডিট ঢুকবো আরেকটা। তার ভাই বিদ্রোহে লেখা একটি চিঠিতে তাদের মানসিক চাপের কথা প্রকাশ করেন। 31 আগস্ট সন্ধ্যায় ড্রিলিং শুরু হয়। খারাপ খবর হলো 3000 কয়েন দিয়ে আল্লাহ। কমপক্ষে 3 মাস সময় লাগবে, আর তারা এখন সত্যি অনেক কষ্টে আছে। দিবি সুড়ঙ্গগুলো এতটাই 3000 কয়েন। কেন্দ্র থেকে আসা তাপে তাপমাত্রা 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। এরে শালা, এ ভসলান্ড গোল দিল, হাই রে দেশে 95% দেন। দম বন্ধ করে দেয়। এখানকার অন্ধকারও একটি হুমকি এ শালা রাঙ্গে ব্যাগও তেঙ্গে ধীর করে গে। গোমেজ, বয়স 64, 56 বছর বয়সী জেম গালেগুইলসের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। আবার হোসে ওহিদা ডায়াবেটিক। দুর্বল হয়ে পড়া বুড়িদের জন্য একটি সাধারণ সংক্রমণ মারাত্মক। আজকে কোনো শ্রমিকের রহস্যময় ছবি সারা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছিল। পেনসিলভানিয়া ভিত্তিক ড্রিলিং বিশেষজ্ঞ ব্র্যান্ডন ফিশারও এই খবরগুলি ভয়াবহভাবে দেখছিলেন। তাদের কাছে আরও উন্নত প্রযুক্তি ছিল। ব্র্যান্ডন এক মুহূর্ত দেরি না করে ফোনে আলাপ করে নিলেন, বিমানে চড়ে বসলেন এবং 30তম দিনে তার দল আমেরিকার তৈরি সামটি 130 নিয়ে ক্যাম্প হোপে চলে আসে। এটি পরিচিতি পায় প্ল্যান বি নামে। প্ল্যান এ এর মতো পাথর ব্যবহার করার পরিবর্তে এই ড্রিলটি পাথর থেকে ভেঙে চুরমার করবে। সংকুচিত বাতাস শক্ত টাংস্টেন স্টিলের পয়েন্ট সহ ড্রিল হেডটিকে প্রতি সেকেন্ডে 20 বার পাথরের মধ্যে আঘাত করে। এটি স্ট্র্যাটা 950 এর চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত। কিন্তু একটি ত্রুটি আছে, এই ড্রিলটিকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে ব্র্যান্ডনের কাছে তার ড্রিলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি উপায় আছে। তিনি তার হাইড্রোলিক হাতুড়িকে গাইড করার জন্য একটি গর্তের একটিকে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করেন। ব্র্যান্ডনের দল একটি বিশেষ হাতুড়ি তৈরি করেছে, যার ডগায় একটি গাইড পিস রয়েছে, যা ড্রিলটিকে সেই গর্ত অনুসরণ করতে দেবে। পরের দিন সকালে ব্র্যান্ডন রিগটি চালু করেন এবং প্ল্যান বি ড্রিলিং শুরু করে। কিন্তু মরুভূমির পাথর অত্যন্ত শক্ত। ব্র্যান্ডনের বিশেষভাবে তৈরি ড্রিলটি সঠিক পথে থাকবে কিনা তা কেউ জানে না। যদি তার পরিকল্পনা কাজ করে, তবে খনি শ্রমিকরা 6 সপ্তাহেরও কম সময়ে বেরিয়ে আসতে পারত। 6 সপ্তাহ মান দোসল কয় কি 6 সপ্তাহ মানে 1.5 মাস প্রায়। খনি শ্রমিকরা একটি অনুরোধ করা শুরু করে, সিগারেট এবং মদ। চিকিৎসকরা তার সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে দেন। তারা চিলি ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি সরাসরি ফুটবল ম্যাচ দেখার সুযোগ পায়। তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এটি করতে হয়েছিল। উদ্ধারকর্মীরা গতকালের মজার পরে এক অদ্ভুত শান্ত ভাব লক্ষ্য করেন। মনে হচ্ছিল যেন উদ্ধার কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বিতে একটি সমস্যা শুরু হয়। 8 ঘন্টা আগে আমাদের একটি সমস্যা হয়েছিল, কারণ ড্রিলটি ভেঙে গেছে। তাই আমাদের একটি ভিডিও ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেখতে হচ্ছে সেখানে কি হয়েছে। ক্যামেরা প্রকাশ করেছে প্ল্যান বি এর হাতুড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এটি একটি সুড়ঙ্গের কাছাকাছি একটি লোহার ছাদে আঘাত করেছে, যার অস্তিত্ব কেউ জানত না। টুকরোগুলি 800 ফুটেরও বেশি নিচে 12 ইঞ্চি গর্তে আটকা আছে। প্ল্যান বি এখন অচল। ও আমার অটো মধ্যে হার্ডওয়্যার গোল দিচ্ছে। আরও খারাপ খবর, একটি হাইড্রোলিক হোস ফুটো হয়ে যাওয়ার কারণে প্ল্যান এ বন্ধ হয়ে যায়। মাটির নিচে খনি শ্রমিকরা বুঝতে পারে কিছু একটা ভুল হয়েছে। তারা শুনতে পায় সমস্ত ড্রিলিং থেমে গেছে। মারিয়া সোকোভাসা তার ভাই দারিওয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পান। সে মরিয়া হয়ে জানতে চায় কি হচ্ছে। খনি শ্রমিকরা এখন 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে মাটির নিচে আটকা আছে। তাদের উদ্ধারের সমস্ত প্রচেষ্টা থমকে গেছে। সান হোসে খনিতে 33 জন খনি শ্রমিককে উদ্ধারের মিশন ভালো চলছে না। প্ল্যান বি ড্রিল বিট ভেঙে গর্ত আটকে দিয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্ল্যান এ বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু আজ নতুন আশা খনির গেট দিয়ে গর্জন করে প্রবেশ করে।
40টি বিশাল ট্রাকের একটি কনভয় একটি নতুন ড্রিলের দানব নিয়ে আসে। শুরু হয় প্ল্যান সি। এটি এত বড় যে এটিকে একটি ফুটবল মাঠের আকারের একটি সমতল জায়গায় প্রস্তুত করতে হবে। খনি শ্রমিকদের পরিবারের জন্য 150 ফুট উঁচু এই দ্রুত ড্রিলের আগমনটা কিছুটা আশ্বস্ত করে, কিন্তু এই দৈত্যাকার মেশিনটি ভাগ করা, এটি প্রস্তুত করতে 9 দিন লাগবে। মাটির নিচ থেকে আরও কিছু ফুটেজ উপরে উঠে আসে। প্ল্যান এ ড্রিলটি আবার অনলাইনে ফিরে এসেছে, তবে খুব ধীরে চলছে। প্ল্যান বি এর ভাঙা ড্রিল বিট এখনো আটকে আছে, গর্তটিকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা যদি ভাঙা ড্রিল বিট সরাতে না পারে, তবে তাদের এই গর্তটি বাতিল করে পৃষ্ঠ থেকে আবার শুরু করতে হবে। ড্রিলিং ব্যবসায় আপনি যখন একটি গর্ত হারান তখন আপনি অর্থ হারান, কিন্তু এখানে যদি আপনি গর্তটি হারান তবে আপনি জীবন হারাতে পারেন। সন্ধ্যায় চিলির সবচেয়ে পবিত্র কুমারী মারিয়া দেল কার্মেনকে ক্যাম্পে আনা হয়। পরিবাররা যখন আধা মাইল নিচে আটকে থাকা পুরুষদের জন্য প্রার্থনা করছে, তখন ইঞ্জিনিয়াররা প্ল্যান বি মেরামত করার শেষ মরিয়ার চেষ্টা করছেন। তারা স্পাইডার নামে পরিচিত একটি জিনিস ব্যবহার করছেন, যা এর ডগায় দাঁত কাটা একটি ধাতব টিউব। এটি গর্তের নিচে নামানো হয়, তারপর এটি বাঁধার জায়গার কাছাকাছি আসার সাথে সাথে এটিকে প্রচন্ড চাপে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। এটি দাঁতগুলিকে ভেতরের দিকে পাকাতে বাধ্য করে, ভাঙা লোহার শ্যাফটকে ঘিরে ফেলে। ইঞ্জিনিয়ারদের এখন অপেক্ষা করতে হবে যে তাদের স্পাইডার তার শিকারকে ধরে রাখতে পেরেছে কিনা। হ্যাঁ, প্ল্যান বি অবশেষে আবার ড্রিলিং শুরু করতে পারে। খনি শ্রমিকরা এখন 40 দিন ধরে মাটির নিচে আটকে আছে, ইতিহাসের অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে 15 দিন বেশি। মনোবিজ্ঞানীরা তাদের এই সহনশীলতাকে একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে, বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস শীঘ্রই পুরস্কৃত হতে চলেছে। ওরের দিকে জলের একটি আকস্মিক বিস্ফোরণে প্ল্যান বি এর 12 ইঞ্চি ড্রিল বিট তাদের আশ্রয়স্থলের ছাপ ভেঙে প্রবেশ করে, কিন্তু এখনো বিপদ কাটেনি। 267 ফুট শ্যাফটটিকে 12 ইঞ্চি থেকে 28 ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া করতে হবে। ব্র্যান্ডনের পেনসিলভানিয়ার কর্মশালা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে একটি শক্তিশালী নতুন ড্রিল বিট তৈরি করেছে। এবার এটির মাত্র একটি হাতুড়ি নেই, আছে 4টি। প্রতিটি হাতুড়ি ঘন্টায় 3 ফুট হারে পাথর গুঁড়ো করতে পারে। কোনো বাধা না থাকলে ব্র্যান্ডন 26 দিনের মধ্যে খনি শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাতে পারত। কোড তোর দাঁড়া হয়ে গেছে ভিডিওটা লাগাতে হবে ৭৭ সেকেন্ড খেলা চলে। শ্রমিকরা দেশপ্রেম ও ঐক্য প্রদর্শন করে। সরকার পরিচালিত এই অভিযান তাদের জীবন বাঁচাবে, এই বিশ্বাস তাদের রাখতে হবে। আর বিকল্পটি চিন্তা করাও কঠিন। খনিতে 40 দিন চাপা থাকার পর পুরুষদের শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই তাদের মানসিক অবস্থাও এখন উদ্বেগের বিষয়। বারবার দাবির মুখে কর্তৃপক্ষ অবশেষে সিগারেটের অনুমতি দেয়। সিগারেট খাইবি ওর মধ্যে মর তারা রে সময় কাটলে সময় গাড়ি চালানো যাবে। মরে যাচ্ছে তাও শালা সিগারেট খাইবি মর কাকই কইছে মরবো খাইয়ে মরবো। তাদের উদ্ধার করে ফেলতে পারবে। সবাই এখন এটিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে যে প্ল্যান সি হবে তাদের ত্রাতা। গণিমন্ত্রী গোল্ডবোর্ন আনুষ্ঠানিকভাবে এটি চালু করেন। প্রথমবারের মতো 3টি ড্রিলে চালু আছে। কইছে মরে যায় দামত কত থেকে খাইয়ে দাম শালা। দ্বিতীয়বার চরম ব্যর্থতার শিকার হয়। ড্রিল বিটটি আবার ভেঙে গেছে। এবার খনি শ্রমিকদের কাছ থেকে এটি গোপন করার কোনো উপায় ছিল না। প্ল্যান বি মনে হচ্ছে শক্ত পাথরের সাথে পেরে উঠছে না। মাটির নিচে তাদের 50তম দিন। খনি শ্রমিকদের উদ্ধার কাজ এখনো বহু দূরে। 33 জন খনি শ্রমিকের জন্য এটি একটি যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষার খেলা ছিল, যেখানে আশা জেগেছিল আবার ভেঙে গেছে। আজ 52তম দিন একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময় নিয়ে আসে। চিলির পতাকার রঙে আঁকা ফিনিক্স নামের উদ্ধারকারী যন্ত্রটি এসে পৌঁছেছে। এই ক্যাপসুলের মধ্যে শ্রমিকদের একজন একজন করে উঠানো হবে। 20 মিনিট লাগবে নিচ থেকে উপরে উঠাতে। তারা এই ক্যাপসুলের ভিতরে নড়াচড়া করতে পারবে না, কারণ ক্যাপসুলটি আধা মাইল সংকীর্ণ পাথরের শ্যাফট দিয়ে টেনে তোলা হবে। একটি ইন্টারকম এবং অক্সিজেন সরবরাহ থাকবে। যদি ক্যাপসুলটি শ্যাফটে জ্যাম হয়ে যায়, তবে এটিকে দুভাগে বিভক্ত করার একটি প্রক্রিয়া আছে। তখন শ্রমিককে আবার খনির নিচে নামিয়ে আনা হবে। খনি শ্রমিকদের উদ্ধারের মিশন একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। একসময় ত্রাতা হিসেবে বিবেচিত প্ল্যান সি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছে না। পাথর এত শক্ত যে ড্রিলটি দিনে মাত্র 50 ফুট খুঁড়ছে এবং অর্ধেকেরও কম দূরত্বে পৌঁছেছে।
কর্তৃপক্ষ প্ল্যান এ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মাটির নিচে খনি শ্রমিকরা ব্যস্ত। প্ল্যান বি এর ড্রিল থেকে প্রতিদিন যে 20 টন 12 67 50 সরাতে হবে। ধসে আটকা পড়া শ্রমিকদের ভারী যন্ত্রপাতিতে জ্বালানি দেওয়ার জন্য তাদের কাছে ডিজেল পাঠানো হয়। এটি ছিল বিপজ্জনক কাজ। পরের দিকে প্ল্যান বি এর উদ্ধার শ্যাফট কাজ শেষ করা থেকে মাত্র 10 ফুট দূরে। এটি একটি বিপজ্জনক সময়। সুড়ঙ্গের ছাদের পাথর দুর্বল, আরো একটি ধসের সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সময় নিয়ে এগিয়ে যাব, খনি শ্রমিকদের সাথে কথা বলবো, তারা নিচে কি দেখছে তা আমাদের জানাবে। তারা চূড়ান্ত কয়েক ফুটে পৌঁছেছে। এখন তারা অর্ধেক গতিতে ড্রিল করছে। তাদের লক্ষ্যের দিকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। তারপর সকাল 8টায় প্ল্যান বি এর ড্রিল সেখানে প্রবেশ করে। 2 মাসেরও বেশি সময় মাটির নিচে থাকার পর প্ল্যান বি দল খনি শ্রমিকদের তাদের মুক্তির লাইফলাইন দিয়েছে। তাদের কাজ শেষ করে ব্র্যান্ডন এবং বিজয়ী প্ল্যান বি দল বিদায় নেয় এবং বাড়ি ফিরে যায়। তারা খনি শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য গৌরবময় উদযাপন ছেড়ে যান। কিন্তু ক্যাপসুল দিয়ে উদ্ধার শুরু হওয়া আগের শেষ রাতে একটি ভয় ছিল। কেউ জানতো না যে খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গে এত দীর্ঘ থাকতে শ্রমিকরা কেমন সাথে সাথে ইয়েত লেয়া লাগবে। ঠিক আছে, দামু দামু লিয়ে দাম এর থেকে মুড়ি মুড়ি মারো। ওর শুনি আর কি সাহস এই করতে আইবি লাস্টে 1 লাখ করে আসলো তেতি লাগে পুরোটাই কল যার। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. And that gets things running. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Paolo Maldini, one of the heroes of that truly remarkable European final played in Athens in 1994. And his performance was, I guess, Jim, pretty much as close to perfection as almost anything any of us would have seen. Yeah, I would totally agree. And it was when Catenaccio beat Total Football and in resounding fashion. Green, that's pretty clear. It is a foul. And the referee has shown him a yellow card.
it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Well, this looks promising in terms of distance and angle. First chance from a dead Messi! And we have our very first corner. Attempts a clearance. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And now they can spring out of defence. Cannavaro. So it is still 0-0. And here's Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. This is Batistuta. Looking for the run. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. That was not gone well. Lam. Shevchenko. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi. Neither of these two want to come off second best. Busquets. Makaleli. Forlan. It's Ronaldinho. Now, can they get him away? One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Messi. 2 added minutes has been indicated. Well, they could break here. It's a pretty loose pass. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. And we continue now with a quick Are not good. request for support It seems for the our team were World just a Charity bit too Fund. busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. And Batistuta! And that's what you call inspired goalkeeping. Batistuta is offering a right smile there. लेट फुटला गेलो म्या नाही गेले ती बॉल असली होलं बॉल आली आहे And the keeper beats it away. And now a sudden chance to counter. Good play on the left-hand side here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Lam. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, that's a fine interception. Maicon with the clearance. Oh, what a hit! Oh, it's hit the post! Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And that's another good win for the ball. And here's Ronaldinho.
That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's Batistuta. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now then, the ball's come loose. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, super find. He's shifting through the gears here. Cannavaro clears it away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Umro. Are Cannavaro kept his eye on it, and he's there. All match. Our defense look coach है. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Lam. Ronaldinho! Decent attempt, but not quite good enough. Great vision. Are super मत है Not an especially good pass that. Oh no, what has happened here? It's ended up in no man's land. Haka ball hold position. Lam. No unnecessary risks, and the game is petering out here. So that's it. It is all over. What a game. One that was always on the right edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show Quick for all reminder of that. today, please have your entry tickets at hand. দেশ দেয় না দাঁড়ু 50 কয়েন দেয় ফোন সাথে দেই না খুশি থাক 50 কয়েন তাই বলে না রে পাগলা 3000 দিবি 3000 না দিলে 1 200 300 টাকা তো 900 আছে 300 আছে হলে তো দিবি তো দেশে কা কোন নাম দে চলো করতে এটা দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো গোলকিপার কারণ এটা রোবট আর এটা সত্যি খুবই দ্রুত আর এটাই রোনাল্ডো দুনিয়ার এই বন্ধুরা আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন এই ডেভিড কি দিন তুই আমি তো বুঝি না তো আমি
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise Hello, of a everybody, match and that will welcome to really get today's the juices match. flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. And he can clear it away. Now it's Messi. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Musiala and Neymar. Qoo, Musiala. Pass is intercepted. That is a little undercooked. Messi providing an outlet on that flank. He's found a way through. Musiala defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Short changes him with that pass. Makaleli. And here's Messi. And it's Shevchenko. And he's got it out! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Tries to get it clear. That's just playing it safe and simple. And now they can spring out of defence. Now it's Mbappe. Mbappe is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. So we're still where we started right now. Oh, he's taken out, that'll be a foul. And no surprise, that's a booking. Last-ditch defending, but that'll do. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Jordan Henderson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Musiala. Japan clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Deflected behind for a corner kick. Gets it away. And now a sudden chance to counter. Now this could be a... Sticks it away! Oh, that is a late call, but it's the right one. Oh, his goal scoring celebration is going to be cut short. The flag was up for offside, even if the referee didn't spot it straight away. A moment's uncertainty there, but it is the right call. मैं सब ना धुले होगा हमारा
That is one way to stop him. That's a foul, no two ways about it. And he is going into that little black book. And looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. গাঁদা খায় নাকি লোকটি বাচ্চা Cannavaro. আমার প্যাস করে মারাচ্ছি দাঁড়া Into the channel. Minutes has been indicated. He'd have done well to reach that. Dealt with nicely by the defence. Hakimi. And the whistle goes for half-time. A decent enough half, Nusrat but Khan'e neither side gitsin egi, able to naki? get on the score sheet. Time for some fresh ideas in তো the বাংলাদেশ second period, ফিঙ্কি perhaps. ছিল Any opinion Tafa you'd to like nie to mam express dar on men. the Attention start? to the screen Well, I for think from the information manager's provided viewpoint, by the Peter, local police. he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. There's the start of the second half. Bangladesh have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. That's really well cleared. Costa Curta. Beckham. And that has been cleared. Well timed, excellent interception. Beckenbauer bops him off it and wins back the ball. Still waiting for the game to take off here, 0-0. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Cannavaro promptly onto that, and that is that. And it's Neymar. He's going to be disappointed with that. Mbappe. Shevchenko. Batistuta. Aims beyond the defence. Very little to report from an attacking perspective. Decent chance! It's there! That could turn out to be a huge, huge goal! Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So the first goal of the game. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Raul plays it in. What a letdown when you've got... Can he finish? It's their second corner of the game.
Substitutions taking place. Deftly away. He's gone for goal. And the lead stays intact, just. Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. Let's Batistuta. Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Japan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Now it's Messi. He's through here. It's corner. Corner number 2 then. And he's taking no chances there. Added minute has been indicated. And he's managed to get rid. So that's it. It is all over. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Shevchenko claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Car parked outside the stadium gate. You look back on the game, then, Jim. আর এই সংগ্রহকে পরীক্ষা করবার পর পাওয়া যায় এক চমকপ্রদ তথ্য। এই গর্তের চারিপাশে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ছিল অস্বাভাবিকভাবে বেশি। ব্যবহার করে অত্যন্ত দাহ্য কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সংস্পর্শে তৈরি মিথেন গ্যাস বাতাসে বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়লেই দ্রুত আগুন জ্বলিয়ে দিতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন মাটির নিচে জমে থাকা মিথেন গ্যাস এক সময় চাপে বিস্ফোরিত হয়েই এই গর্ত তৈরি করেছে। এই সরল ধারণা থেকেই বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন হয়তো রহস্য এখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার কিছুদিন পর ইয়ামান উপদ্বীপে একে একে আরো 8টি বিশাল গর্ত পাওয়া যায়। এগুলো একই রকম। 2018 সালের পর থেকে স্যাটেলাইট ইমেজ দেখলে দেখা যায় যে এই অঞ্চল জুড়ে গর্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক যে এই গর্তগুলো এত দ্রুত বা একই রকম অস্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। উত্তর খুঁজতে গিয়ে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এই সব সিঙ্কহোলের একটি গভীর সম্পর্ক ছিল ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে। প্রথম সিঙ্কহোলটি তৈরি হওয়ার পরবর্তী বছরই সাইবেরিয়ায় তাপমাত্রার রেকর্ড বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বাকি সব সিঙ্কহোলও পৃথিবীর এই রেকর্ড তাপমাত্রা বৃদ্ধির সময়েই তৈরি হয়েছিল। 19 শতাব্দীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। তবে আর্কটিক সার্কেলে এই তাপমাত্রা দ্বিগুণ গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন হয়তো এই সিঙ্কহোলগুলো আবার কার জাপান সাথ পড়ছে আমারে আবার ওই ডেভিড অকনামাসু আবার এসএস দেয়নি চেঞ্জ করিস নি কে তার আগে বলে ফেল দিছি তুই রেডি না দিলে আমি ফেলে দেবো
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful everybody, clear and evening. welcome to The today's conditions match. contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Action has already started. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, it's hard not to be impressed with Ashraf Hakimi, who has proven himself in many of the top leagues at such a young age, Peter. He's tactically very astute, he's versatile anywhere on that right flank, and you see him make overlap after overlap, and he loves to stretch defences. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. That's really well cleared. গোল ধরতে নি তো ওরা Looking for the run. এই ওতে কোন বল ধরে থাকলে দেও কাদে দিল না Bellingham. Now, can they get him away? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. Baresi tries to pass it through. Oh, this is Shevchenko. He's Shevchenko! আবার নুসরাত ওই আসছে নাকি রে Devilish curl. Well, that's an incredible এনে shot. এনে The নিউ keeper, কোন the curling লাগা managed to get on it. Impeccable technique, Peter. هذا নুসরাত খানের Absolutely ফি impeccable. So the first goal of the game. It's so often the বেশি case করে of গোল goal মারতে পারবে scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And they're back on the ball again. It'll be a throw-in. এই তো না কই জাপান কোন বারবার করছে It's a poor throw that, picked off with relative ease. আরে ওই মুড়ো রে His positioning was spot on. Just more than 15 minutes till half-time. And they caught Reid. And he's there to make the challenge. Looking for options for movement. No, that was never going to make it. Zara He was clearly disappointed with that pass. Japan clearly should have gone for the easier Japan pass. clearly Now Zara. they have to quickly regroup. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's really well cleared. বল সাইড হই যা Kubel gets it away. And it's made its way to him. It could be in here. Oh, he's Mbappe! Well, he got rid because he was under pressure. It's Bellingham. Clipped into space. And that has been cleared. And we have our very first corner. They've played it short. Bellingham. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There will be 1 minute added time. There's a sharp little ball here. This is Messi. He's shifting through the gears here. And there is the half-time whistle. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Reflections on the first half? Just a quick Played reminder that today, badly. please Getting refrain caught again from on the parking counter-attack outside this is unlikely. stadium. They're switched Thank you on to very that much for your and still cooperation. very much in this game.
leading 1-0 at the break. And we're off again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Busquets. This is good pressing, they're not short on bodies. Oh, good spread. Engages and forces him off the ball. Well, it was a really good thing he was on standby. And they win it back again. And here's Messi. Ball has bounced loose now. That is an excellent defensive intervention from the front man. Raul was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Shevchenko! Oh, it's fallen loose again! What a mistake! A 2-goal lead and they're firmly in control. Не свято играть туда. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's not the best attempt at the keeper, he's just paid the ultimate price, hasn't he? Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Delicate chip through. Beckenbauer with the clearance. Siguiendo só. And the whistle's gone, presumably for offside. Siguiendo só. Patas khawar khela mo Turkey. Raul. He won't be happy with that one. Baresi gets across to intercept that. Michael. Beckenbauer. And Mateus. Qoo producing a good steal there, showing a good level of alertness. Messi. Cannavaro gets a foot in here. Substitutions taking place. Baresi tries to clear. Played back to the goalkeeper. Aims beyond the defence. Leading by 2 and the finishing line in sight. Now it's Messi. That's just playing it safe and simple. And he's there to retrieve it. And it's Bellingham. Neymar. That's Makalele. Oh, he's got a sight of goal. Can he finish? He's got a goal! With so little time left. Grand finish. After 89 And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get There to will it. be 5 minutes added time. Japan give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. He thumps it clear. And time is up.
Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Just a quick announcement, it Voted is now man of the time match. ডেভিড বের করবি তো ডেভিড মাটির নিচে মানুষের বজ্র এবং কঙ্কাল খুঁজে পান। বিজ্ঞানীরা অ্যামাজনের বেশ কয়েকটি স্থানে লিডার স্ক্যানিং ডিভাইস ব্যবহার করে এই জঙ্গলের মাটির নিচের স্তরে লুকিয়ে রয়েছে, যা সময়ের সাথে সাথে বনজলে ঢাকা পড়ে গেছে। ঠিকও আছে ক্যারিবিয়ানের সাহিলের 15 কিলোমিটার অভ্যন্তরে এমন একটি শহর খুঁজে পেয়েছে 2018 সালে জন অ্যালেন চাও নামে 26 বছর বয়সী এক আমেরিকান নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপে অবৈধভাবে প্রবেশ করবে, কারণ জন ওই দ্বীপের মানুষদের কাছে তার ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দিতে চায়। তার লক্ষ্য ছিল ওই দ্বীপের মানুষদের খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, আর সে তার এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য রওনা দেয় নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপের উদ্দেশ্যে। জন তার নিজের কাছে সামান্য কিছু সরঞ্জাম সে নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপের রিয়েল থেকে কেউ তো বার্সাত আসেনি, আবার বার্সাত থেকে কেউ রিয়েলে যায়নি। ফিগো R9 কে রোনালদো ও বার্সাত থেকে গেছিল। লুইস ঠিকই বললো, সে তো জানি R9 বার্সাতে গেছে, রিয়ালে গেছে। ফরানা দিলেই এক দেন, সিবি দেন। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way.
Well, 2014-15 was one of the greatest cup seasons ever for many Catalans, clearly, but here is one of the key players in that remarkable triumph, Neymar. Absolutely. I mean, they were very good from the start, but they just became unstoppable in the second half of that season. They say it was that game against the boys from Madrid when they donned the cloak of near invincibility. A game where that much lauded front three really did deliver in style. Yeah, and they combined for all 3 goals. And it was Neymar, of course, who got the first of them. Neither of these two want to come off second best. He's got away. That was good pressure, just hounded him off it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Neymar going face to face with his great rival. Works it forward. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Oh, that's a key interception. Roberto Carlos. And here's Neymar. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Ferdinand. Threads one in. Looking for the run. Shevchenko. It's a loose ball. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Costa Curta simply refused to be outdone there. Zico knocks it into space. Guardiola deals with that comfortably. And he's heaved it away. Goes for a shot! Well, now it's a race for the ball. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Latch on to this. Pass is just off target. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Busquets. And it's Zico. It's a threatening ball. And he's quick to get it clear again. We reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half everybody, brings. and a quick announcement now. We would like to ask Goals you at all this to kindly stage, but stay certainly seated not during devoid the of match. action. Thank It you is for your 0-0 cooperation. here at half-time. Here we go again then. Both sides defensively robust up to now. Tries to pass it through. Nicely intercepted. Ferdinand. Palmer are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks. Shoots! Marvellous goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects. Shevchenko!
He looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Batistuta. Here's a man adored by many, even deified by some. Looking for options for movement. No messing about, just bludgeoned away. Oh, this looks sharp. No, that's been intercepted. Searching pass he's played there. Nice interception, well timed. Khan getting this one clear. No joy this time. Forlan is onto it in a flash. Neymar, and he's managed to get free. Guardiola gets rid without sophistication. Messi, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Palmer have reclaimed it. Swung over. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Neymar proves just a little bit too strong. He thumps it clear. Aims beyond the defence. Forlan takes the shot. Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading and dealing with it. All the big boys are set for this. It's like Land of the Giants in there. And it's hoisted clear. Has a shot! Well, that is remarkable. Maicon alko kena masare. Maicon ke. Neymar. Muy good thene mlo. Roberto Carlos. Neymar. Qoo. 2 added minutes has been indicated. Good looking ball. It's a decent chance to counter-attack. No luck with that dink over the top. That's at the end. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. With the owner of a blue car parked you sum outside up the what we've stadium witnessed, gate, Jim? kindly remove it, as it is a... ডিফেন্স থেকে শট উমকে হয় ওই লেভেলটা উনি বলতেছেন যে আনবিলিভেবল মানে 5-6টা 2-3টা ব্রেক দিয়ে এটা মানে একটু দূরে কিন্তু উনি সালোমার আপনার সালমানের প্রমাণ আর এদের দূর Last match. যদি এরা কিছু তার দেশে কিছু না ওরা সেটা করে ওরা মানে হাতে করতে পারে এটা তো জানেন নিশ্চয়ই মানে যদি অথবা জানে ওইভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না কিন্তু যখন টেস্ট করা হবে তাদের সামনে দিস গাইস উইল সারপ্রাইজ এন্ড সিরিয়াস সিলে মিললে 700টা ভিউ লাগছে নাকি এটা একটু আগে আমি দেখলাম মানে আমি একটু আগে মানে আমি লাইভে আসার আগে দেখলাম এই মানে ওই যে বলছে না আমি কি করতে হবে প্রায় 2 মানে 1000 কোটি টাকা জন্য তারা তাকে দায়ী করেছে একটু আগে মামলা করেছে যে বলে গেলাম সামনেটা কে বলবো আমি যখন কিছুদিন আগে আগে কিন্তু আসলো একটা বলতে কিছুই করে নাই খুব ভালো লোক বদল লোক তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব এসেছে এই হলো রাজনীতি মানে আপনার unbelievable. ভারতে এখন আপনি দেখেন
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. Who do you, Jim, see making the difference here? It's very hard to miss this guy, Haaland, when there's all 6'4" of them. Could be danger here. And just the keeper's a bit. Mbappe! Oh, it's come off the uprights. Fernandes showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. In for the pieces! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Batistuta! Idiot. Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Messi. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's a sharp little ball here. Camavinga with the clearance. That looks a decent ball. We've got to make this nice and quick. No joy this time. Costa Curta. He is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Shevchenko! Oh, that is very close. Oh, that's a great effort. There was very little backlit to indicate what was coming. Makalele picks it up from the goal kick. Oh, this looks sharp. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. It's a pretty loose pass. Now it's Forlan. This is Batistuta. Knocks it into space. Probing pass. Now it's Mbappe. Oh, red, nice interception. And he was quick to react. And it's Messi. That's really well cleared. We've got 5 minutes till half-time. And they're not going to make any further progress now. Bangladesh have turned up with a human blockade. There will be This 1 is minute tough. added Yeah, time. no? And a free kick in a very dangerous area. Oh, that's a bookie, always looked it. So the last big chance perhaps before half-time. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. It's loose now, they want to get it back. Takes the shot! Great effort, beautifully taken. Oh, we've reached half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there,
We've just lacked that telling breakthrough moment. So there was the first half. Bangladesh ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And we are already promptly back underway. Bangladesh are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. We expected better, and so did he. Now it's Haaland. Goes for the shot! Lacking in accuracy. Yeah, you can't blame him for trying, but that looked a little forced. Looks to the other side. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that every... And the finish! Gave that an almighty thump. Well, I think Are he baba, surprised beshi zor himself asa. how he managed not to hit the target there. He seemed to believe it was going... He didn't... Galar na miss করলাম এটা Let's Batistuta. He's got away. And the assistant referee rightly gives him offside. Van Dijk. That's a lovely neat pass. This looks promising. Tries to play it through. Batistuta looking to run onto it. And here's Forlan. It's Forlan! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. Decent attempt, but not quite good enough. So, third quarter of the game. Terrific header! Just so calm under pressure, and he managed to push a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So the first goal of the game. Well, when the goal gets tough, etc., they can still turn this round, I think. He's going to be disappointed with that. No way through there. Right, Shevchenko. Closing in on the last quarter of an hour. Mbappe out towards the flank. Can he get it through? And that was very necessary. Looks a smashing ball. And he's straight offside. Paris Saint-Germain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Chance! Should have put that one away. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Well, they scored their first goal from a corner. What about now? And he's managed to get rid. Mateus!
all at his mercy, and somehow he's missed it. He's really trying to take this upon himself to get it won. That has not gone well. Now it's Mbappe. That was somewhat off target. It's a sharp pass. Now it's Haaland. Mbappe! He's had it nicked There will away. be 5 minutes That's added just time. playing it safe and simple. Forlan. Makaleli. Here's Forlan. He's certainly caught him there. It's a free kick. This could spell real trouble. We know he has already been booked. Now, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, with him already been on a yellow, he should know much better than that. And it's Maicon. Mbappe. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was tense. Boy, There's that the was shot, tense. accuracy. The two sides separated by the game's only goal. Shevchenko claiming the Man of the Match award, and And there a is quick very announcement for little the room benefit for of anybody argument. who has found themselves a little lost today. What are your Please thoughts on look at the today's screen game, for Richard? information Will on this game how to look to find... have- For what? Study, anything else. Because we are branding themselves as best people. Right? This is bad. প্রতিবাদ এই রাজনীতি থেকে এই ব্যর্থ রাজনীতিবিদরা এই দেশের মানুষটাকে বাস্তবিক মানুষ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রসপেক্ট মেলন দেখছে 19 জন দেখছে 1 vs 1 ও কি কইতে বাংলার দাম কখন ব্যান দিছিল এটা প্যানে বড় আমরা